Iras Nyakundi kufuatirana nere Johnson Nyandika. Kondo mwatero mwana ke kondo nzirero mwana ngende korora baba e baba ni ono babo jire muzumba. Eye Nkisi TV amandegere y'umugusi aya na yatekire chinga kiechi ime ya Nkisi TV Wancho muliriya na ukwenere announce sote cheregere Chinsa Ikomi choro moro baikara kwargani ase ayatekire Chinsa Ikomi ili nkomanye aliagendete kweneko kurase Chinsemo iga dirabali agosi na bayigo isko agosi ile Bonface Ongeri kabana inche Ikomi aya na yatekire chinga kiechi ime ya Nkisi TV Wanchwa umuliriani otochaka yatikire Chinsa Ikomi Agosto kwenga umubere w'umungina w'emyaka emenge oyo obatebekana osoyo obatebekana ohititwe chikibere cha etire ase Chinsemo cha Pepsi me ward ya Kisii Central ebungeni ya Nyaribari chache county ya Kisii nigo kagero tindo korwa Chinsa chidichonsi korobono amona wabisa kurase kiombe kelia gya DCI Uganda umunene wa bantu nigo ikeranire asensemeyo elioko enekia ege kolekyo Yagosirani gabirega kubura kurwa sinkaya yas Chinsemo cha kagatebo ikabono chingaki omuberoye ochitugotoka gotindikire ase egetenga kieritoke Amarieta ne gonkor kwa David Machuka Ontonyi omwana oyo iga osirite no omwana omakomoke were okonduma iga simamo oyo iga omwana oyo minto nigo amenyete bwoye iga ari nyaguta n'oyo minto kabisa igo twatira inenere rogoro na mate omwana oyo minto nige gotowekana na bwate chinyomba busongo iga ekera bwate chinyomba busongo iga akanyoranga iga buri tindochi omwana oyo yagachicha impaka iga asaranga ne chinyomba chiaye omwana oyo uchire ngarende baba omukini wagachiteka bono rentoko ikabazi omwana oyo ngaya simeze no menyete agaya bono tokirete tobugete ng'omwana ominto mbuyare omwana oyo minto porwa matuka rwetenka ora rwe mikenyebe lakini bono goikari tukoria igoro nari report yegocha inga omwana sepora iga kotegente keke iga ngentire iga tindekire igo tokumete inga kare kobori akatinde kwararia akatinde kunka indi akwete naende bantu batamanyite kenyoro mwana yo minto yasire tamatuka amange ekero mwana minto asire amatuka amange tonya kumurigitore twamanyora igoro mambia tukati tusibaro tokira somonto kitokarasa amangenda tamubita segesa ngabori no mani kisibaro minta ingongetu dare ngumwana kusomonto somata nakiato kasegesa nani ase anyente ngabanya kohori nakitokora natokere bako leno twayera butko gima musacho ringi kwamero chemo gotu magako tukacha bakoro ngarumwana minto asatile kile asaba kokabekile kabri wana minto sibaro minto kwakure nore gaiga Saidia tupate haki ya huyu marehemu, haki ende kwa watoto wake. Hilo tu kwa sababu bwanake alikufa kitambo sana, akamwachia watoto, akamwachia nyumba ambazo alikuwa ndani na collect, analetea mwanaume anamlisha hizo Wanchumuliria ekione kale kyo weichane kigimo tole no kwegeruna obwene mbochia korekana kubatikana maone ngane yutuko skobosioni gotokanywa ekiama kia JFP ni gokerure chinchira chogo kiania amadeni ya serikali korwase ekerengo kia 50 berego igoro yemia wike kerengo kia 50 na isano igoro yemia wike kia mekioni kia kandia serikali gochake suro kyo ogoitwa ase ababisa be serikali abo bakwewatrania amone bikore bibokurumi. So, media guys, you're here. I think you know the sources of those who organized the presidential debate in 2013. I was right at the center of that. And subsequently, through 2018, we were in the forefront. Actually, we did litigation. We were the ones who even stood against the draconian BBI. Took it to court.
the petitioner who petitioned the 70 constituency, the heart of it is here with you. Because that law was going to empower tyrants. And they were going to exploit Kenyans through tribal reward. And we stopped it. And we've continued advocating and engaging Kenyans. And that engagement, to me, I've been careful not to just call it agencies. The quest for change is for all of us. Compartmentalizing it and calling it Gen Zs actually amount to dividing and ruling, which we know who has perfected that art, isn't it? That was the colonial method. The quest for change is for all of us. And that push has not stopped. I was right in the front when we were going to Parliament, and I got 3 bullets. But thanks to the Almighty, I'm here. Gen Zs are still here. And that is why we are giving the young people hope. I know there's a serious voter apathy in terms of registering for votes because of lack of confidence, especially in the current setup of IEBC. Is not exuding confidence at all to attract the young people to participate in the democratic process or even to register. But as from this end, and as Justice and Freedom Party, who has participated in the quest for accountability and pushing for economic growth and betterment of our country, I want to tell the young people that you are not alone. We are together. And we need to keep hope alive. Sometimes I use the quote of Martin Luther, that when you are about to reach the mountaintop, the road winds. The road winds. And when the road winds, majority gives up. That is when people cast off restraint. But if you keep moving, just at the corner, because all that we were waiting for was for this lineup to get together. And here we are. You can see men of resolve, men who hate corruption viciously, men who are able and capable, men who speak the truth. Bishop here has fought and has Ikyombe gyokoronia obukurumi aiga Kenya asubamo amona watani bandi otukin korwase rongorwa East na Boigo South Africa niba ko mirena asigikarukia bene imeyomochie o Nairobi ikare kyoni yo kirengete kori ya chinchira chogokora obukurumi na Boigo ogosubigwa wechwesa gose money laundering. So within this framework, the Commission has achieved notable progress in tackling money laundering, which include a increased number of investigations targeting laundering of proceeds of crime, particularly in the procurement and public asset division cases. 2 is enhanced use of financial profiling, asset tracing, and rapid preservation of assets under the ASECA. 3 is we have established a jurisprudence on forfeiture of proceeds of crime with money laundering components. This has occasioned recovery of high-value properties, motor vehicles, and significant cash in Kenya shillings and also in foreign currencies. 4 is the strengthened collaboration with relevant actors and stakeholders within the criminal justice sector for enhanced financial investigations. In addition to the above legislative enactment, Kenya has recently enacted progressive legislation to close emerging gaps and strengthen efforts in the fight against money laundering and terrorism financing in Kenya, which include the Conflict of Interest Act 2025. This actually provides a robust framework for managing conflict of interest in the public service and empowers the EACC to recover undeclared and unexplained assets. This particular act actually gives the EACC powers to sue, or rather to seek to recover any assets that the public officers do not declare. Initially, that was an area that was a gap in law, and now if you don't declare your assets, we will sue you for not declaring. 2 is the virtual asset service providers
Act 2025, which is one of the first in the region, which regulates virtual assets, service providers, enhances interagency collaboration among law enforcement agencies, such as the Ethics and Anti-Corruption Commission, the DCI, and sector regulators such as FRC, CMA, and CBK, in order to support efforts in tracing and recovering of illicit digital assets. The Beneficial Owner Register, managed by the Business Registration Service, has become an essential investigative tool, reducing the turnaround time in establishing the real. It has reduced turnaround time for mutual legal assistance requests and improved asset recovery outcomes, evidence that a coherent and national approach yields measurable progress. Aba bisa bobarindi asokwatrana amana baraiwechi kanisa nigo kubaro berie etaro kurase omochil ila city goika kimane me county ya Kajiado erosemia wananchi igoro yoborendi wechipara aigani ga akanika kuwatkana amono comment kana kwebi kolde bibaskano asichipara anene ase para korwa loitoktok goika emali me county yo ya Kajiado. Mimi ni Reverend Joel Olalashe, ni moja wa viongozi katika mji wa Loitoktok, na tunashukuru Mungu sana kwamba leo tuko hapa. Tumeshikana na idara ya traffic polisi na pamoja na viongozi wengine kwa ajili ya jambo ambayo imekuwa janga sana katika eneo hili sub-county yetu, kwamba tunaanza leo maombi kumusihi Mungu ili kwamba alete rehema kwa ajili ya vifo hizi, na si tu kuombea barabara pekee, lakini hata nchi inahitaji maombi. Biblia mnakumbuka kwamba Biblia inasema watu wangu walioitwa kwa jina langu wakinyenyekea. Ukiona leo tumenyenyekea, tuko na watu wa bodaboda. Kuna wakati moja nchi ya Ninawi walivaa magunia. Kwa hivyo leo tunaomba rehema kwa ajili ya nchi yetu, kwa ajili ya barabara. Mungu atuondolee janga hili. Kwa hivyo tuko hapa na wachungaji na viongozi wengine kwamba tunaanza hapa boda na tunaelekea tumekava mpaka Simba Cement ili kwamba Mungu awe pamoja nasi. Mungu aibariki nchi yetu. Mimi ndio chairman wa overall boda kutoka Ilasidi mpaka hapa boda. Kwa majina anaitwa Simon Nakasi. Ninahudumu katika kanisa la Reumi, na kwa sababu ya muda tumekuwa tukipata ajali zinakuwa zinapatikana kwa sababu ya hitilafu ya pale na pale. Unakuta ndugu zetu wengine wanakunywa pombe, wanaendesha pikipiki. Unakuta pia magari hawana heshima na watu wa bodaboda. Unakuta kwa sababu mtu ni bodaboda, gari linakuja lina overtake side yoyote, kwa sababu si mimi kama mwana bodaboda ama mwana uchumi wa chini wa biashara wa chini sina hatia barabarani. Na ningeomba cha msingi sana, kwa sababu ya ajali zilizotokeza hapa barabarani kwetu hapa mpakani imesababishwa na kwa sababu ya kutokuwa na bumps. Tafadhali Kenha, tunaomba kabisa, tumekuwa serikali yetu hapa boda wamejaribu kuongea nanyi, police base commander amekuwa akiongea na nyinyi, lakini jamani sikilizeni wito wetu. Tuwekeni mabumps, kwa sababu bumps inasaidia sana. Tukiongozwa na mheshimiwa wetu Parashina, mbunge wa Kajiado South, tunakulilia kabisa, ongea na kampuni ya Kenha waje watuwekee bumps hapa barabarani hapa Pilipili na pale mbele ya Pilipili kidogo, kwa sababu ajali zinafanyika kwa sababu barabara liko wazi kabisa. Wale wanaotumia barabara tumekuja pamoja leo kuhamasisha wale wote ambao wanatumia barabara huu. Ile uziano ya abiria na wale wanatumia magari ndio tunataka kuleta pamoja. Pia vijana wa bodaboda pia tunataka, wengine wanaweza jua kutumia pikipiki leo hata bila kukuwa na license, unaona ameanza kutembea kwa barabara. So hii siku ya leo tuko hapa kuhamasisha watu wote ambao washikadau wote ambao na wekera wono mwancho mulire no to wekera omwerio wayatikire Chinsa Ikomi choro mwarobati ngwa kirengambya muno asokana gachorete ni ya KCTV singincho kumanya ko semena bayo ko kyabo tambe ayamana mange yanyore asinchira yobo ikirano chikaraga Chinsa birana bayo Chinsa nyicho twale rasora sangenere seras nyakundiri ane Bonface Ongeri tiamkanire chika kichire chingia ime ya KCTV. Aya na yatekire chinga kieche ime ya KCTV. Sanga na intwe aso mutandao wetera Instagram amona Twitter @KCTelevision.